ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে ধুধু বালু চরে পাখিদের নিড়ে তুমি আমি লিখি প্রাণের বর্ণমালা ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে ধুধু বালু চরে সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী, how are you? First, this is a chart. This is a graph. I'll talk about this graph today. I've already told you something about a chart or graph and what a graph is, what a chart means, and what the students have to do in their answer sheet, how to attempt the graph or chart. Everything I've already told you. Now today I also going to tell you something more about graph or chart. This graph or chart is data that is given here. You have to understand first the picture. The picture shows the preferred subject of 200 students, and on the left side of it we find that from 0% to 100%. And at the bottom of the picture, at the bottom there are 5 subjects listed here. The subjects are Bangla, English, Science, History and Math. So what does it tell? It tells about how much preference are given to what subject for the students of Bangladesh. বাংলাদেশের কতজন স্টুডেন্টস, বাংলাদেশের 200 জন স্টুডেন্টের মধ্যে কতজন স্টুডেন্টস বাংলাতে প্রিফারেন্স দিয়েছে, কত পার্সেন্ট ইংলিশে, কত পার্সেন্ট সায়েন্সে, কত পার্সেন্ট হিস্ট্রিতে and ম্যাথে. We can evaluate the subjects here based on the students' preference. Not all students like all the subjects equally. You know, some students like Bangla most, some students like English most, some do not like maths, some are very much fond of history, or some students do not like history. That is, their preference varies from student to student. This is a real picture of students, I think, and it tells about the preference of the subject and the students' mentality, students' mental attention or their preference, their liking to the subjects. So now let's start. সর্বপ্রথম তোমাকে যেটা করতে হবে, প্রথম যে সেন্টেন্সটা লাগবে, দিস ইজ দ্য চার্ট, দিস ইজ দ্য গ্রাফ অ্যাবাউট, এই কথাটা প্রথম লিখবে। অ্যাবাউটের পরে কি লিখবে? প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে যেটা, যেমন দ্য গ্রাফ শোজ, শোজের পরে যা আছে তাই লিখবে। তাহলে লিখবে the chart shows, this is a chart that shows, this is a graph that shows the favorite subjects of 200 students. তারপরে লিখবে here in this chart we find 5 subjects and the name of the subjects are Bangla, English, Science, History and Maths. And on the left side we find the percentage. To start with the graph we find that মানে আমরা যখন শুরু করছি, শুরুতে বলা যায় in the beginning we can say that the students among 200 students like Bangla most. কি দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছে? That's why you have to tell that most students among 200 students like Bangla most. সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে বাংলা। ওকে, এটা কিভাবে পড়বে, কিভাবে বলবা যে most of the students among these 200 students like Bangla most. তারপরে পার্সেন্টেজটা বলো, এখানে কিন্তু পার্সেন্টেজটা দেওয়া নাই, বাংলার উপরে দেখো গ্রাফের উপরে কিন্তু কোনো ফিগার দেওয়া নাই, there is no figure of Bangla, but you have to scale it, you have to measure it, তোমাকে মেজার করতে হবে। দেখো কালো যে স্তম্ভটা, কলামটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই কলামের লাস্ট মাথাটা যে ঠেকেছে কোথায়, 80%-এর উপরে
100%-এর নিচে, তাহলে ইট মাস্ট বি মোর দেন 85, মোর দেন 90। ওকে, আমরা 90% বলতে পারি, 90% or 95% তুমি বলতে পারো, সমস্যা নেই, 90% বলো অথবা 95% বলো, বাট মোর দেন 80 হইতে হবে। দেখাই যাচ্ছে 80%-এর অনেক বেশি চলে গেছে, 100% কিছু কম, তার মানে কি 100 এবং 80-র ভিতরে কতটুকু আছে, 20কে তুমি 4টা ভাগ করে 3টা ভাগ বাড়িয়ে দাও, একটা ভাগ রেখে দাও। ওকে, সেভাবেই তুমি গণনা করতে পারো, এইভাবে একটা আন্দাজ করতে পারবে। ইউ হ্যাভ টু মেজার ইট, not accurate measure, but it would be assumption or your measurement depending on the graph. তো প্রথম বললে যে বাংলাতে সবচেয়ে স্টুডেন্ট 200 স্টুডেন্টের মধ্যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বাংলাকে অনেক পছন্দ করে, এবং নিয়ারলি 95% of the students, nearly 95% of the students like Bangla. Okay, now come to the next subject, and the next subject, which is English, we find that though it is second highest preference, but not as much as Bangla. বাংলার মতো ততটা ভালোবাসে না বা পছন্দ করে না, বাট কিছুটা কম, বাট সায়েন্স থেকে কিন্তু বেশি। সো এই কথাটা কীভাবে বলবা? In this chart we find that the students like English not the most, or not, they do not like English more than Bangla, they do not like English, they don't like English more than Bangla, but they like English less than Bangla but more than science. They like English more than Bangla, less than science. Though English is not our mother tongue, it is a foreign language, yet the students of Bangladesh prefer English more than science and other subjects, history and maths. In the third subject, which is science, we find that আচ্ছা, তাহলে একটা জিনিস কিন্তু বলাটা হয় নাই, সেটা হচ্ছে ইংলিশে কতজন পার্সেন্ট, সেই পার্সেন্টেজটা বলতে হবে। ইট ইজ 90%-এর কম, অর 90% বলতে পারো, বাট এটা কিন্তু বাংলার চেয়ে একটু কম হবে। বাংলা যদি 95 বলো, তুমি এখানে 90 বলবে, বাংলা যদি 90 বলো, এটাকে 85 বলবা। ওকে, তাহলে আমরা এটাকে 90 ধরি, আমরা মাঝামাঝি চলে আসছি। তো আমরা বললাম যে ইংলিশ is liked by 95% students of 200 students. After English, we find here the subject science. Though most of the students do not like science, but the figure shows that 80% of the students like science most. 80% of the students, 200 স্টুডেন্ট মধ্যে 80 জন ছাত্রছাত্রী সায়েন্সকে পছন্দ করে। সো এই কথাটা কীভাবে বলবা? 80%, একদম 80%, কিন্তু এটা একটা একদম এক্স্যাক্ট ফিগার, নট মোর দেন অর লেস দেন 80%। ইট ইজ exactly 80% of the students like English, like science. And after science, the subject history shows that more than 20% but less than 40% student like history. More than 20% বেশি, কতটুকু? 25% বলো। and it is about বলতে হবে, যদি এক্সাক্ট ফিগার না হয়, it is about 25% students like or prefer history. After this subject history, we find math. Regarding math, students do not find any liking as much as other subjects. It is the liking or preference is less than history and less than all other 4 subjects including Bangla, English
So it is the poorest figure, poorest percentage that the students show for their liking. They do not like maths much, and nearly it is exactly 20% of the students, 20% of the students like maths. So here this chart is good figure, good picture of the performance of our students in their likings of subjects. Students like Bangla, and it must be the figure, it is a real figure. The students of Bangladesh like Bangla the most of any other subject, the most. After Bangla, the English stands the second position, and it is the second highest preferred subject, and science is the third preferred subject, history is the fourth preferred subject, and maths is the last or least preferred subject. So this is a graph about the subjects. Last ki bolba, this graph shows us a real picture of our students regarding their preference of subjects of 5 which is given here. এইভাবে যদি তুমি বলো তাহলে একটা গ্রাফকে আমি শেষ করতে পারবো। আমরা দেখছি পরের গ্রাফটা কি লেখা আছে। This is our second graph for today. The graph shows the density of population in per square kilometer from the year 2006 to 2013 in the context of Bangladesh. Now describe it. In this graph, we find this. What? We find density of population, জনসংখ্যার ঘনত্ব, in per square kilometer, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন জনসংখ্যা, কত লোক বাস করে, এটার একটা গ্রাফ। সো প্রথম তোমরা কি বলবা? This graph is about, or this graph shows the density of population in per square kilometer from the year 2006 to 2013 in the context of Bangladesh. The people here, the number of people here are shown is from 2006 to 2013, 2013 থেকে 2013 পর্যন্ত একটা ফিগার। In 2006 we find 1024 people lived in 1 square kilometer. আমরা বলবো যে 2006 সালে 1024 জন বাস করত 1 বর্গ কিলোমিটার। এটা কিভাবে বলবো ইংরেজিতে? তোমাদের পরিচয় করে দিই। গ্রাফটা দেখো, গ্রাফটা একটু বলে নেই গ্রাফটা সম্পর্কে। এখানে বাম দিকে দেখো কতগুলো ফিগার আছে, 1000 থেকে 1200। এটা কিন্তু নাম্বার অফ পিপল, জনসংখ্যা, এটা কিন্তু জনসংখ্যা বুঝিয়েছে। এবং প্রত্যেকটা কলামের উপরে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ 1024, 1044, এটা কিন্তু ওখান থেকে নেওয়া। এটা না দিলেও কিন্তু তোমাকে করতে হবে। কিভাবে করবা? তুমি বাম দিকে স্কেল টেনে দেখবা যে কতর মধ্যে পড়ে। মনে করো যে 1040 থেকে 1060-এর ভিতরে কত হতে পারে? এই দাগটা তুমি 1020 থেকে 1040, প্রথম ফিগারটা দেখো, 1020 থেকে 1040 এর ভিতরে পড়েছে। তাহলে 1020 থেকে কিছু বেশি হয়েছে, তাহলে 1024 দিয়েছে। 25 দিলেও কোনো সমস্যা নাই, 30 দিলেও সমস্যা নাই, কিন্তু 40-এর নিচে থাকতে হবে। ওকে, এইভাবে তোমরা স্কেল টেনে একটা ফিগারটা ঠিক করবে। আর স্কেল না টেনেও তোমরা চোখের মাপে, চোখের আন্দাজে ধরে নিবে যে এত হতে পারে। ওকে, তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এখন? ডেসক্রাইব করবো। ইন 2006 people here lived in 1 square kilometer
about 1024 people. 2006 সালে 1024 জন বাস করত 1 স্কয়ার কিলোমিটার। In the next year we find that 1044 people lived in 1 square kilometer or per square kilometer. In 2008 the people increased. কতটুকু ইনক্রিজ হয়েছে সেটা তোমরা বিয়োগ করেও বলতে পারো, এত জন লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে কোনো পার্সেন্টেজ নেই, এখানে রিয়েল ফিগারটা কিন্তু খবরদার, ডোন্ট রাইট হিয়ার পার্সেন্টেজ, ইট ইজ আ রিয়েল ফিগার। 2008 সালে 1066 জন বাস করলো, and in 2009 the people rose to 1084, and in 2010 the people reached to a number of 1095, and in 2011 the number of people increased to 1112 people, and in the next year, that is in 2012, the people reached to 1140 who lived in 1 square kilometer. বিভিন্ন ভাবে বলবে কথাগুলা। And in the last year, in our figure or in our data, in 2013 a total number of 1160 people lived in 1 square kilometer. This is a picture that is given here, and we find that every year the number of people is increasing. The number of people is increasing. Number of people is increasing year by year. After each year the number rose to a bigger figure. The number increased about কতজন বেড়েছে, একটা আনুমানিক বলবে এত জনের মতো, প্রত্যেকটা দেখো যে একটা মিল আছে, about এত জনের মতো বেড়েছে each year. And in no year people decreased, কোনো বছরে কিন্তু কমে নাই, every year the people increased. And whereas in 2006 it was 1024, and in 2013 it became 1160, যেখানে 2006 সালে 1024 জন ছিল, সেই জনসংখ্যা 2013-তে 1160-এ দাঁড়িয়েছে। And the lowest number of people lived in 2006 in per square kilometer, and the highest number of people that lived in per square kilometer is in 2013, and the number of people is 1160. And within this 7 years, বিয়োগ করে দেখো 7টা ইয়ার, 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 years. Within these 8 years the figure reached from this figure to that figure, মানে এই 8 বছরের ভিতরে 2024 থেকে একদম দাঁড়িয়েছে 1160। এক বিয়োগ করে দেখো যে প্রতি স্কয়ার কিলোমিটারে কতজন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 1160 থেকে 1024 বিয়োগ করো, বিয়োগ করে বলবে এতজন লোক এই 8 বছরের ভিতরে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি স্কয়ার কিলোমিটারে। ইংরেজিটা বলবা in the 8 years the total number of people that increased within this 8 years is এত। আমি আবার বলছি, within this 8 years, এই 8 বছরের ভিতরে the total number of people, সর্বমোট জনসংখ্যা that increased was এত, যেটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কত, এত 1160। বিয়োগ করো 1024, যত হয় তত বলবা যে এতজন লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। So this is a real picture of our country, and in this figure we can say about us that we are not so much aware of our population growth, population density. Population density is absolutely
a real picture of any country's economic development. If the population density is high, the economic development is hampered because of density of the population. So if we were aware of this situation, we could do something better. আমরা যদি একটু সচেতন থাকতাম, আমরা আরো ভালো কিছু করতে পারতাম, so that the trend does not become higher. এই যে ধারাটা, এটা আমরা এত না যাতে না বাড়ে সেটার জন্য চেষ্টা করতে পারতাম, and we could make it a minimum level, or we could make it a decreased tendency or decreased level. আমরা ডিক্রিজ করতে পারি না, every year the population density increased, and this is a harm. This is a harm to our economic development. This is something dangerous for us to live. So we should do something to make it minimum, to make it a decreased trend. Okay, এটা বলে তুমি শেষ করবে, এত নিচে এত কথা না বলে জাস্ট দুই একটা কথা বলেই যথেষ্ট, বাট ফিগারটাকে একটু ডেসক্রাইব করবে। অ্যান্ড আমি অনেক বলে ফেলেছি, 150-এর অনেক বেশি চলে গেছে। ইউ হ্যাভ টু কাট ইট শর্ট, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন ইউর ওন ওয়ে, সো দ্যাট দ্য ফিগার ইজ ডেসক্রাইবড in a very relative and very pertinent way, in a very pertinent way, to the point, so that nothing redundant, nothing too much wordy becomes. You have to make it a good description, so that every good point is there, every relevant data is there, highest number, lowest number, the trend increased or decreased, this trend must be written, and you have to identify or indicate the figure, number of figure that is given here. So you have to write the description in very simple words and very simple sentence. No need to write very long sentence. You have to write very simple, very short sentence, and in your own words. Do not memorize this. There is no need to memorize this, because you can write it in your own way. Just practice it at home, and you can write it in your own way. This is not very difficult, very easy matter, very easy thing to write, but practice it. Just describe the lowest position, describe the highest, and describe the trend, describe it minimizing from one to other, or subtracting from one to other, and indicate the increased number, or mention the decreased number that you find from your findings. So, and this is a picture of our society, and comment on some picture or graph that you find, and this is necessary. If you don't write any comments on the graph, it is nothing to be penalized. You will not be penalized for this, or no number will be cut from it for this matter. Just describe it. You can make a comment on it if you like. If you do not make a comment on it, there is no harm or risk for you. It's totally upon the individual students who makes a different kind of view regarding the graph. Okay, so this is my last class on graph. If any student you find any kind of difficulty, please comment in the comment box, and I will answer you every question, and I will tell you everything that you want to know. Okay, thank you very much. I will talk about something new.